Le doy aquí. Ahí estamos, en 30 segundos. Empezamos. Ya pedí vacaciones para el 1 de octubre. Ojo, ¿eh? Te vas a poner malo el 1 de octubre, ¿no? Muchos se pondrán malo el 1 de octubre, ya verás. Yo me rompí una pierna para poder jugar el 1 de octubre. Buena, buena. Exótica favorita de Destiny 2. Uf, hay muchas, la verdad. Creo que voy a quitar las animaciones, ¿no? De seguidores y demás para que no interfiera mucho. Yo creo. Ahí está, le quito las alertas y ya está. Básicamente para tener la pantalla así limpia, ¿sabes? Hello and welcome to the show. Bueno. Today we are here to build a better monster killing machine and to preview what we have been calling behind the scenes Armor 2.0. This fall, when Shadowkeep launches on October 1st, you're going to have a whole new set of building blocks that you can use to build the ideal guardian. O muy alto, muy bajo. Simplemente está hablando que nos van a mostrar ahora cómo construir una máquina de matar o de derrotar bichos, que vendrá el 1 de octubre y nos mostrarán todos los modificadores, artefactos y demás. Y tenemos aquí desarrolladores. Tenemos a Rodney, que es diseño, luego Lisa, que es diseño de sandbox, diseñador de sandbox, y Tomonori, que es artista de combatientes. Combatientes son los enemigos, ya sabéis, de PvE, sobre todo. Elisa va a crear una hechicera. Y Tomonori va a crear un cazador perfecto, máquina de matar. Y el otro chaval, un tirán. Using a build in the development environment. Obviously, it is not October 1st, so we're showing you the game. Vale, nos dicen que, y nos aclara Ditch, que esto no es lo que vas a ver el 1 de octubre, sino que todavía está en desarrollo, así que pueden cambiar cositas. Pero bueno, y alumina ahí, la espalda. Will become Armor 2.0 on October 1st with our fall releases. So let's take a look at these three players, fully dressed in the Solstice of Heroes gear sets, and let's pretend Se escucha bien, chavales, al final no he leído. These players have been playing Destiny, they've been earning the mods, they've been earning the materials that they need to upgrade those mods, and let's step through that process. Rodney, what's the first step in taking Solstice of Heroes armor and turning it into Armor 2.0? Yeah, so if you earned the legendary set, you can, once Shadowkeep drops, you'll be able to come over here, talk to our friendly neighborhood gunsmith, and... Sí, nos están diciendo que cuando consigas, bueno, si has conseguido las armaduras del solsticio, cuando llegue el 1 de octubre, pues así las consigues a 2.0. Las cambias. Ya está, y ya las tendrías a 2.0, las armaduras del solsticio que tienes ahora. Y aquí no muestra, ¡hostias! 811 de poder, pero bueno, 250.000 de lumen. Nos han dicho, nos han aclarado que no es lo que tendremos el 1 de octubre, que está en desarrollo todo. Así que pueden cambiar cositas. The first Destiny game that will now sit alongside mobility, resilience, and recovery. Voy a subir un poquito más. Destiny 2. And those stats now, instead of scaling from tenemos 1 to movilidad. 10, will actually scale from 0 up to 100. And if you tooltip over them, you can see we've added some information about what each of these stats does and shows you where you're at on that 0 to 100 scale. So for example, mobility, one of the things it does is it increases your base speed, and each of the stats has breakpoints at every 10 points of stats, so 10, 20, 30,
And once you cross that breakpoint, cross that threshold, you enter a new tier. And so once you're in a tier, that's when you gain the Vale, tenemos tier ahora de estadísticas y cada 10 niveles sube un tier. I've got 30 mobility that puts me at tier 3, which gives me the 12% base speed increase. And you can see resilience is giving you extra shield. Luego tenemos resistencia, recovery helps you recover more quickly recuperación, when you get damaged. Your discipline is going to govern y ahora disciplina de Destiny 1. Rate. So the higher your discipline, the faster your grenade will recharge. Your intellect will increase intelecto your para super super ability, or decrease your super ability cooldown time, and your strength will decrease your melee. Y fuerza para cuerpo a cuerpo. So basically, these 6 stats Igual que en are the Destiny 1. first thing that you'll notice on the character screen. El colibrí de fondo, sí, es verdad. From the armor itself. So each set of armor is going to have some number of points in each of the 6 stats, and they all combine together. Nos dice que cada armadura tiene o contiene sus propios números de estadísticas también. Finding the right combination of stats for the build that you want to make. Entonces lo que puedes hacer el 1 de octubre será pues farmear armadura y encontrar tu armadura perfecta que tú quieras en cuanto a estadísticas. My ghost is over my shoulder and my sparrow is right behind me. Es verdad, lo habéis dicho antes. El espectro que está encima del hombro. Está chulo así, ¿eh? Que se ve el colibrí y el espectro ahí flotando, está muy chulo. So yeah, you can see your ghost, you can see your vehicle, you can see all of your armor and how it pairs well together into the ultimate fighting style. Y que podemos ver todo ahora. Glimmer cap has been raised to 250,000, yes. So there's a lot to love. Our user interface team has thrown a lot of love at this screen, and there's a lot of things that people can pick through and enjoy también. About the hero that they are nurturing. So why don't you take us through the process? We want you to build a Titan that is ideal for you. Right. We will see one way to build a Titan, and of course there will be many, many permutations. Things that we are talking about today. Nos van a mostrar una forma de cómo construir tu titán, pero que hay muchas otras formas de construirlo. We want to give you some excitement about what awaits you this fall, but we also want to make sure that there are some things that you get to experience for the first time in the game. So we're going to show you some of the building blocks. Que no nos van a mostrar todo aquí, sino lo que quieren, como siempre, es que el 1 de octubre tú entres al juego y descubras cosas por ti, que no nos van a mostrar todo. The artifact or the additional perks in there. We're going to take a look at armor customization today. That's the theme for this stream, and I'll be calling out some. Hoy vamos a ver la customización de las armaduras. Pero que tenemos pues muchos modificadores, movimientos finales y demás. Yeah, so one of the things you said was that we're trying to focus more on letting you make the decisions to build your character the way you want to look and the way you want to play, right? And so everyone's going to have a different method. Vale, lo que van a hacer el 1 de octubre es básicamente que ahora te van a dejar la oportunidad de crear tu titán como quieras que luzca visualmente y también como quieras que vaya con estadísticas. Por ejemplo, el chaval le gusta jugar como support, como apoyo. I've decided that what I'm going to do is I'm going to play a support character. I'm going to play a Titan using Ward of Dawn as my super. Okay. I've picked Lumina as my. Sí, va a usar el titán con Amparo del Alba, Lumina, and an Avalanche. So that Sniper Tatara. All 3 of my damage types there. Le gusta jugar de apoyo para el equipo. And I'm going to be building a support character. I'm going to really focus on trying to keep. Entonces, según las armas que lleva, va a construir el titán para ser apoyo. Por ejemplo, va a subir las estadísticas de clase y ahora puede pues modificar las armaduras con modificadores para tener mejores estadísticas o no. Sure. So exotic items are all converted over to Armor 2.0, so that when they drop in the world, they will be Armor 2.0ified. Yeah. That's a word, by the way. But also,
we've gone in and we've changed over all of the exotics in your collections so that if you've already collected a particular exotic, you'll be able to pull it out of your collections as an Armor 2.0 piece. Cool. It'll have a fixed roll, so you'll still want to go out there and find drops that have a different roll that suit your character, but you'll be able to get a version of it out of your collections. So on October 1st, my stag, vale, puedes conseguir los exóticos que has conseguido de la colección y lo puedes conseguir en 2.0. That is correct, yes. Wonderful. Yeah. So now that I've sort of got my basic thing, serán pick con up my perks exotics, fijas, eso sí. and I'm going to start Y según tu personaje, obviamente. And so one of the first things you'll notice is that vale, va a modificar la armadura. And instead have been replaced by armor energy and armor mods. So we have 3 mod sockets down below, and we have energy up on the top. And so just to talk about that, tenemos modificadores de energía y de estadísticas. Will have an energy type and an energy amount. This number goes from 1 to 10, and this number can be upgraded. So la energía va del 1 al 10. The energy amount tells you how many mods of which energy cost can be socketed in. So just a quick look down here, we can see that for example, cuánta energía te indica cuántos modificadores puedes llevar. Por ejemplo, tienes 5 de energía, pero este modificador de resistencia a vacío le cuesta 1 de energía, ¿sabes? Y este le cuesta 4 de energía. Entonces, si quieres meter modificadores, tienes que tener cuidado con la energía que gastan los modificadores, ¿sabes? Y cada armadura pues tiene su energía y demás. So basically, when I go down here, I can look at my mods. I can see some of them are grayed out. That means I don't have enough energy to socket those in. If I move my cursor over it, you can see that the energy bars start to fill up and flash up there saying, hey, this is how much energy this mod is going to consume. If I move my cursor over one of the mods... Cuando pasamos por encima del modificador, el juego nos indica que cuánta energía estamos usando o vamos a gastar, y si superas el límite, como ahí, que nos pide 6 y no tenemos 6, pues nos aparece en rojo, para que sea más fácil. También podemos aumentar, obviamente, la energía, ¿veis? Y ahí nos muestra cómo va los slots de energía van parpadeando. Listo. Ha metido un modificador para mejorar la precisión con el sniper. La precisión y también la velocidad de apuntado. Es el modificador, Experiment with your mods and experiment with your builds and be able to swap things out. So basically, once you've got it forever. Wonderful. Yeah. Modificador ha dicho, si no he entendido mal, que cuando consigues un modificador lo has conseguido para siempre. Y aquí nos muestran que es prisma O. Y ahí ha cambiado. Fragmento ascendente. And then once you finally upgrade your armor to its top tier, one of the things you'll be able to notice, it's a little difficult to see right now. Here, let me move. There we go. Is that each of my stat bars shows an increase there. You can see the green on the side of the stat bars. Cuando aumenta la energía también mejoran las estadísticas de movilidad, resistencia y demás. Y ahora lo subió a obra maestra, a 10 de energía. Y las estadísticas, veis a la derecha, están ahí al tope ya. Very loud topic of conversation in our community. You know, dismantle something in your inventory and cross your fingers, or complete a bounty have been some of your best paths to earning those things. I'm told, and I'd like for you to confirm for me again, there are multiple different sources for these materials. So if you find yourself wanting, if you find yourself going and doing way too much business with the spider, we have new pathways that you can travel to earn those things. Yeah, there's going to be new ways to get them. Nos dice que vamos a tener muchísimas formas o maneras de conseguir todos estos nuevos materiales. Y que no hace falta ir pues tanto a la araña que tanto nos gusta.
And we'll be talking about this a little bit more actually when we are in Germany for Gamescom. We'll be talking a little bit more about how the Nightfall will play a role in your acquisition of these materials. And then later on we'll talk about seasonal progression. En la Gamescom, que será dentro de poco creo, que es allí en Alemania, nos mostrarán las cosas por ejemplo en el ocaso, cuánto vamos a conseguir de materiales en el ocaso y demás. But anyway, while I try to diffuse the controversy along the way, please continue down the path and show us what you got. So I've already got my enhanced sniper rifle targeting in, and now I want to go ahead and make sure I've got plenty of ammo for this. So one of the things we've done is we've broken out the ammo finders into specific weapon ammo finders. So el modificador para encontrar munición principal. We've also made sure that the ammo finders, vale, ese modificador incrementa la posibilidad de encontrar munición cuando tengas el sniper equipado. Ojo, So I'm going to go ahead and socket that in. So I got one leftover energy. O sea, si tienes el sniper equipado, el equipado quiere decir que lo tengas ahí en el slot de sniper, no en la mano. Pues vas a conseguir más munición de sniper. Está bien eso. Y otro modificador que eres más resistente al daño de combatientes enemigos. Eso para el casco, guanteletes. I'm going to be using my Lumina a lot to buff people, so I think, and that's probably my primary, so I think I'm going to go with enhanced hand cannon loader. Eso que mejora, ese modificador mejora la velocidad de recarga del cañón de mano y va a subir la energía para poder meter meter más energía a los modificadores al guantelete. Also do sniper rifle loader. I'm not going to be using my grenade that much, so I don't think that one's going to benefit me too much. Y modificador, no, vale. I don't have anything for my machine gun right now, so I think actually what I'm going to do is go with my large. Está buscando algo para su ametralladora, pero va a ir con modificador para lanzacohetes. I've used up all my energy, so nothing in my general. Más velocidad para lanzacohetes, pero no tiene para la pechera. And it's worth noting in this particular one right here, I picked an enhanced mod and then I picked a broadly useful mods, and those are pretty expensive. If I instead was to pick something more specific, like my sniper rifle loader, it's a little bit more on the expensive side because there are both special and heavy sniper rifles, and also the reload time on a sniper rifle is really important. But if I was just using regular hand cannon loader, I would be able to afford more mods. So basically, you kind of make a choice about how important it is to you, and it could be that based on the perks that you have on your particular hand cannon, that reloader mod isn't as important to you, right? So it's going to be about weighing what perks I have on my weapons, what perks do I need on my armor to live that. Básicamente que puedes construir tu personaje según las armas que estés usando y tienen mucha más personalización. En resumido, más energía, vamos, a tope. Cuanta más energía, más modificadores podemos meter. Y necesitamos ahí bastantes diferentes materiales que ya hemos dicho que puedes conseguirlo de muchas formas. El 1 de octubre, la convierta ahora de maestra. About 3 different sources. You'll be able to get them from the gunsmith. He will both sell mods on a rotating basis, so basically they'll rotate through and you can just buy them from him. Modificadores los puedes conseguir del armero, por ejemplo. So if you get the gunsmith engram, sometimes it will include a mod. Cuando sube de nivel o los contratos. World engrams, and then also some of the mods, like the enhanced mods, will come from engrams that you'll get from Iron Banner and the Raid and other Pinnacle sources. También podrás conseguir modificadores de engramas y de otros engramas, por ejemplo, del estandarte de hierro. Daykyri, vas a subir un vídeo resumen, subiré lo que estamos haciendo aquí. Pero sí. Un modificador para incrementar la munición de snipers. Ese modificador es para reducir el tambaleo de los snipers cuando te disparan. I need all the help that I can get. So that's eating up a lot of my budget, but again, I got one left over here, so I think another major resist to just double down.
And that is my Esta chest piece. resistencia extra contra combatientes poderosos. The boots here, I definitely have to make sure that I'm picking up plenty of sniper rifle ammo, so I'll grab my sniper rifle scavenger. Más munición para el sniper. I think also I need more energy. Yeah, might want to do that. Sube energía, pues necesita más energía. It seems like there are some themes to the types of impact that different Como types veis, of cuando gear sube have energía, las on your build, estadísticas right? suben. Like, it looks Y like cada the boots clase, o sea, here cada really armadura indicate what sort of tiene, ammo pues, you're cuando las acquiring. consigue sus propias estadísticas y So one of demás. the things we do is make sure that basically for the sockets that are armor piece specific, like these are the leg armor mods, there are certain mechanics that are only found in there. So all of the scavenger mods are down here as well. Plus, like traction is on the boots. If you look at like the chest, basically that's where the capacity and the unflinching ones are mods are. And this is similar to how things are distributed in the perks right now and the random armor in the game right now. Básicamente los modificadores de cada armadura, de cada pieza, ya sea casco, guanteletes, pechera y pies, es tal cual como los tenemos ahora, prácticamente, que cada pieza tiene un modificador diferente. Por ejemplo, la pechera tiene para munición y para que no se termine el arma, y aquí pues reservas de munición. También los pies hemos visto ahí tracción. And unflinching hand cannon if I wanted to, right? ¿Veis? La pechera es unflinching, que es básicamente el estremecer. No veo mod de cañones de mano, sí, lo hemos cerrado ahí varias veces. Mira todos los que tienes ahí. Se va a meter en fracción. Y el último incrementa la fuerza o las estadísticas, vamos. Esa es la fuerza para... Sube bastante, ¿eh? No sé si os habéis fijado ahí abajo en la barrita de la derecha. De la fuerza, ha subido bastante. Consigue más energía de super al usar, o sea, con bajas de snipers, que eso es lo que teníamos en los cascos, y ahora ha pasado a armadura de clase, al parecer. Básicamente lo demás que tenemos también, que reduce el cooldown de las habilidades cuando usas una habilidad. La habilidad de clase, perdón. So I think what I'm going to do is, with this 5 left over, I'm going to go ahead and put in intellect mod to get my super coming back faster. Y ahí que incrementa el intelecto. El intelecto, si no recuerdo mal, era para super, ¿no? Intelecto. Mods on all of my armor. And one of the things people can see is that the mods that I've socketed in, it has put those tooltips down there. The UI team did a great job of coming in and making sure that the tooltips reflect the changes in Armor 2.0. You can see an armor's energy type, its energy amount, you can see its stats, you can see the fact that it has fully masterwork stats. I didn't call it out. But en la preview nos muestra todo lo que llevamos equipado. The intellect mod, well, you won't be able to see it on this one actually, but let me go back to the legs. Sorry. Yeah, so the le puedes quitar el modificador, ahí todo fresco. Se lo puedes quitar, ahí está. Y eso no podemos actualmente, ¿eh? Eso es bueno. Si le puedes quitar, si te has equivocado en un modificador, pues se lo puedes quitar. Y no pierdes el modificador. Eso está fresco. Porque actualmente no podemos quitarle el modificador, salvo que desmanteles la pieza, ¿sabes? Part of this is I gotta make myself look pretty because I can't not play. La última parte de todo esto es que, aparte de crear un titán de apoyo de support para el equipo, pues quiere verse genial y verse todo fresco. Y mira todo lo que tenemos aquí de diseños. Toma, hala, vamos. No solo puedes modificar tu personaje con estadísticas y demás, sino que también los puedes modificar para verse bien. Está genial. Style choices took a back seat. You could apply some shaders and try to get yourself closer to how you want to look, but now when you look at a Guardian
at a glance, you're not necessarily going to know how they fight. Yeah. So, yeah. I mean, one of the things we don't do is we... Vale, que ahora que el 1 de octubre, actualmente, o sea, cuando llegue el 1 de octubre, no vas a saber exactamente cómo va a luchar el titán o cómo está creado ese titán o el cazador o hechicera, ¿no? Sino que puedes pues modificarte tu armadura como quieras con diseños y también diferente, que puedes modificar las estadísticas a tu antojo. Está genial. You can see I put on my fancy bighorn helmet here, and like this looks okay, right? But that blue and that gold clash. I think I gotta start applying some shaders here, right? Que por ejemplo, un ejemplo práctico actualmente. Actualmente ahora solo podemos ponerle shaders, ¿no? Pero si tú ves un cazador con determinada armadura, por ejemplo, también si tienes el zapateador, tú vas a saber que ese cazador va a ir a lo loco y va a ir con mucha movilidad, ¿no? Pues ahora el 1 de octubre no vas a saber exactamente, aunque lleve zapateador, a lo mejor no va con máximo de movilidad, sino que puede ir al super, ¿sabes? Porque puedes modificar tu personaje como quieras, tanto en estadísticas como visualmente, para que se vea bien. Porque no sé a vosotros, pero a mí sí me pasa, que desde Destiny 1, que no solo me quedo con las armaduras porque lleven buenas estadísticas, sino porque mi cazadora o mi hechicera o mi titana se ven bien con las armaduras, ¿sabes? Y las armaduras que veo que son feas, las desmonto. Pero vamos, ahora, el 1 de octubre, podremos crear nuestro titán, hechicera o cazadora a nuestro gusto, tanto en estadísticas como en diseño, para que se vea bien. Es que claro, si hay que ir a derrotar a Oryx, pues hay que derrotarlo pues vistiendo bien, ¿o no? Claro. Lisa and Tomo have been doing a little bit of the busy work behind the scenes, some of the master working and upgrading, so now we can just get to building. Lisa, a warlock after my own heart. That's true. But how do you like the Vale, fight? Lisa ahora va con la hechicera. I'm feeling extremely lazy today, as you may tell, because I wore my pajamas to work. So I'm going to focus my build around the getaway artist exotic, which is an exotic where Vale, que va a crear su hechicera alrededor de estos guanteletes, que yo no tengo, por cierto. Por cierto, la energía va a depender de la subclase, al parecer. Hay que ir armados y fabulosos, ahí está, como dice Starkiller, ahí está. I have that grenade up as often as possible, so I can have my arc buddy up as often as possible. So I'm going to approach it a little bit differently than Rodney. I'm just going to start out by going through every one of my armors and putting in the discipline mod, which reduces my grenade cooldown. Vale, que va a usar pues granadas a tope y se va a poner pues disciplina. Modificadores de disciplina, porque quiere sacar el máximo partido a esos guanteletes exóticos. Y ahí está, disciplina a tope. Tiene 24 ahora de disciplina. Que por cierto, modificadores meterlos cuesta 500 de lumen. Son baratillos, pero bueno. But they're pretty low labeled, like what stacks and what doesn't stack, I'd say. In some occasions, it won't even let you equip a mod that doesn't stack, right? Yeah, if it doesn't stack, it'll just be like, you can't equip You'll this. get grayed out. Yeah. Con disciplina a tope, con las granadas. Y está creando su hechicera en torno al exótico ese. Artista del escape, ¿no? ¿Se llama en español? Es que no lo tengo, entonces, como no lo tengo, pues a ver si me toca, es el único que me queda de hechicero. Vamos, está creando 90 de disciplina, madre mía. Va a tener la granada en 37 segundos. En 37 segundos, cada 37 segundos tiene la granada recargada. Va a usar balesta, pregunta trampa, va a usar 2 armas energéticas, bueno, de munición energética o especial. Entonces necesita mucha munición energética, ¿no? Pues mira.
Entonces, como necesitamos mucha munición energética, pues nos vamos a poner munición energética a tope. Incrementa la posibilidad de encontrar munición para fusiles de fusión. Y ese es fusil de fusión lineal, ¿no? Es lo último. Sí. Pues listo. Eso para el casco. Los guanteletes. The energy types, they're different, and depending on the energy type, that controls what mods are available. So it's only showing me the ones that can go in this armor. Stuff with no energy type requirement or stuff with arc energy type requirement. So let's see here. I'm not going to be, no ha dicho, si no lo he entendido mal, ha dicho que no hace falta farmear modificadores de cada tipo de elemento, sino que eso va cambiando. Si no lo he entendido mal. So, just anything to get that grenade up and running. And then what else we got in here? Vale, ese modificador que cuando es el que tenemos ahora, por ejemplo. Cuando hacemos daño cuerpo a cuerpo, recargamos más rápido también la granada. Y otro modificador, ese incrementa la velocidad de recarga de ametralladoras. Vámonos. I'm going to again do reserves because running to special ammo weapons. Vale, más munición de, bueno, aquí hay reserva para fusiles de fusión lineal y fusil de fusión a secas. Again, I'm just going to do the más munición. So I've got scavenger, Sí, reserve, bonus reserva, venga. My two weapons, so that I will stay. Como está usando dos armas que necesitan munición especial, pues se pone a tope munición especial para no quedarse sin munición. Eso está genial, porque actualmente nos cuesta mucho, la munición especial. Y esto que recupera la velocidad de granada incluso más rápido. Y el último, que ganas energía de super con bajas de fusil de fusión, ¿no? ¿Te va a meter o no? So this will help me keep my super energy up in spite of that, using light reactor for my fusion rifle. Alright, so now I'm all kitted out. Another thing I want to show is when you hold down left trigger to compare your armor now, you get a nice little flyout window that gives you the full description. También cuando le das al botón de comparar las armaduras, aparecen ahí a la izquierda los modificadores y qué son cada modificador, que nos explica qué modificadores tenemos y para qué sirven. Está chulo eso también. Que a veces actualmente tenemos que entrar a la pieza de armadura, ¿sabéis? Y perdemos tiempo ahí para ver qué tenemos equipado. Ahora lo vemos todo, más fácil, calidad de vida. We basically separated all the cosmetics into their own screen. So when you're in the inspection screen, you press down on the D-pad to bring up all the cosmetic stuff. Claro, y cuando inspeccionas cualquier pieza de armadura, le das para abajo y puedes equiparte pues ya los shader o los diseños universales. Justo desde la misma ventana de preview de la armadura. Eso está genial también. Le das para abajo y te pones tu shader rápido y tus diseños. Le das para arriba, modificadores. Perfecto. Está buscando ahí un shader fresco. For my getaway artist, I'm going to equip the ornament because this also has a nice purple theme ornamento ahí. Going on and some gold that'll match. Y le puedes poner shader también, ¿no? ¿Le vamos a poner shader o no? No le pone shader. No quiere shader. I think I'm going to keep these robes but change the color. Arriba pone 10 de energía. Lo de 10 de energía es la armadura, eso lo puedes subir. Y lo de energía de la armadura es básicamente para poder meterle más modificadores. Cada modificador tiene una energía o X energía que te cuesta, ¿sabes? El máximo es 10 de energía y en esos 10 de energía puedes equiparte modificadores según la energía que lleven o que usen o que necesiten. La pregunta por aquí, ¿no? El chaval. This is designed by a committee of thousands, by the way. Phil, the deal in our Mixer chat, says this actually looks really good. Yeah. So and I know it's faux pas to have void armor glow when I'm actually running an art class, but it looks. Vamos a ver ahora el cazador, ya verás tú, qué risas. A ver qué va a ser, ¿no? Porque esta chica
está centrando su hechicera en granadaicas. Granadas a tope. Con el artista del escape, ¿no? Yeah. All right. I think I'm ready. Pausarlo ahí rápido. Tenía 32 segundos, ¿no? Creo, pero se ha puesto otro modificador que mejora más el tiempo. Pero bueno, vamos con los cazadores. Ah, bueno. Se ha ido para acechador nocturno y las 4 pertas abajo. Bottom path Void Hunter, and I know top path and middle path are the most popular options right now. And so the Sandbox team actually did an update to the Void subclasses, gave them a little bit of love. And so I kind of want to show it off a little bit here, show that the bottom path actually is pues que a las subclases de barrio le han dado un poquito más de amor, así que las 4 perks de abajo ahora se van a poder usar más o mejor, porque actualmente solo se usan la de arriba y la del medio. And so those two things kind of tie back and forth into if I can throw my smoke bomb down, and with the bottom path, as many hunters know, it actually makes you and your allies invisible. So I'll be doing that often in this stream, but that actually recharges my grenade energy. And then when I have my grenade up and I throw that on an enemy and it starts to tick the enemy with damage, it actually increases my melee energy charge. So I'm actually able to kind of create this cycle of feeding those two things back into each other. And very opposing aesthetics between a warlock that is consuming grenades to have a helper buddy and a hunter that just wants to throw them everywhere so that they can disappear and wreak havoc. I'm going into the back lines of the enemy team. Es la leyenda de Acrius. The ones that are going to have to help me get out of it. Worst case, I'll just make myself invisible. Diciendo, escopeta nueva, la leyenda de Acrius, Ryujin. Tranquilízate. O Ryujin o Mike. Comes to my weapon loadout, and so in my kinetic slot here, I'm actually going with the shotgun. And then also in my heavy slot, I'm going with the shotgun. The reason for this is with the Solstice se ha vuelto loco Mike. Will with arc energy. And arc actually has an affinity with shotguns, and so this actually ties those two things in really well. And so that's my hope. We'll see how well it works out. And so I'll start off with the helmet like everyone else. I've already, like Deej said, I already went through and masterworked all of them, so I can save some time. Ya subió toda la energía de obra maestra. Like I said, we're going to be doing shotgun stuff, so I'm going to do my shotgun ammo finder. Give me Ahora se va a poner modificador para encontrar más munición de escopeta. So we're gonna see how well this works. Orquídea encendida, sí. And then let's give some. Será 810 luz máxima. Shadowkeep no, al principio ha dicho que esto está en desarrollo y que no nos fiemos de esas cosas. No se sabe, a lo mejor sí, a lo mejor. Figure out what I want to slot in here. Some of these I can't afford, but luckily I can do this. We're going to be doing a strike later, so this will help us melt the boss more quickly. Ese modificador que resistes más contra enemigos y vehículos. The energy regain, that means you might not need to spend as many mods for your energy regain, so you can spend those on something else instead. Yep. So let's keep doing more shotgun stuff. Yeah. Más munición de, no, más cosas de para escopeta. Reduce la energía de la granada, el daño cuerpo a cuerpo. And for my exotic, I'm going with this coyote, and so this again gives me a second dodge. And if you remember, back in my subclass choice, I'm actually going with Gambler's Dodge. So this, as long as I'm doing my dodge close to enemies, I'll be able to get my smoke grenade up more often, or my smoke bomb up. And let's go through this. And so for this one's actually solar because it's a exotic, and so exotics can roll with any of the different energy types. What I'm going to do here is I'm going to spec into hand cannons again. Que reduce el estremecer con caídas de mano. My intellect, so that I can get my super intelecto para tener la super más rápido. Como estáis viendo aquí en la armadura, en estas armaduras, tiene diferentes energías de elemental. Pues escopetilla, vamos, escopeta a tope ahí. Yeah, so shotgun scavenger, because again I have 2 shotguns actually, so this is going to help me. Más reserva de munición de escopeta. Exactly. That's a good example of showing like you can't equip 2 shotgun scavengers at once. It'll just say that it's already applied. It says no. Yep.
This does not stack. Don't waste your time. Don't waste your budget. A little bit more hand cannon love. Que ahora nos van a mostrar cómo funcionan, en teoría, cuando termine este chaval. Incrementa la regeneración de la habilidad de clase. Venga, a tope. And lastly, we're going to go into Y lo último, este va más rápido. El primer chaval es que estaba mostrándolo todo, explicándolo todo. Y este chaval, ya que es el último, ya que está todo mostrado y todo explicado, pues va más rapidillo. Gana energía de super con la escopeta y... No lo he visto. Creo que llego tarde. Acabamos de empezar, en verdad. No capes. Vale, se va a poner ahora un diseño ahí. Ornamento, como queréis llamarlo. I've already done a little perusing. I think I know what I want to go with, and it's going to be this guy right here. Yeah. See, it matches the chest. Yes. Exactly. Coyote-themed build. Beautiful. Okay. And so with this, I think I'm also going to do a little bit of shader work on it. I like the very monochrome look for the shaders, so I'm just going to go nice and clean with this one. Con tanto modificador va a romper el I crisol. actually like the look of the Solstice gear with this exotic, and so I'm actually going to keep this looking this way. But the last thing I want to do is, because Rodney didn't have the glow, I want to make him feel a little jealous. And so I'm just going to go in here, slap it on my arm so you can see it a little bit. It's not too much, right? What is a lot? That's pretty flashy, Tomo. I'm a hunter. This is you nothing. You can't see it too much. That's nothing. It only changes my profile. Yeah. But, and there you go. And so now I'm actually going to Ojalá pongan la capucha que solo tapa la cabeza, se like encapa. where I'm specking into. Como un poncho también, estaría bien, un poncho para los cazadores. Que se lleva pidiendo mucho el poncho. And then I'm gonna try to have my super up pretty good and balanced, though. You're decent at just about everything. He's getting a lot of cooldown. Este cazador bastante balanceado para tener pues la super más rápido as the season progresses too, like right now we have a bunch of the cuerpo, mods already unlocked for us, prácticamente but para la there's bomba de other humo. ways that, like the artifact, for example, that we're not diving too deep into it today. It'll be able to give you mods later on the season, and those the offerings from that also change season over season. So just because you saw this once doesn't mean that you're good for the entirety of your Destiny life. So popular question from all of the chat rooms that we're monitoring right now. We're going to have all these new mods to pick from. What does this do to the old mods? So we're not actually going to deprecate any of the old mods. Okay. You can hang on to them, you can keep using them. You can keep using your pre-Armor 2.0 armor as well. It won't burst into flames or anything, right? Okay. So it'll still work. So if I have a god roll, that nothing will part me from this god roll. I can keep that. I can keep modifying it. Yep. I think you're going to want to eventually switch to Armor 2.0, but you know you can transition over. But also mods dismantle into mod components. Mod components are what you're going to use to buy mods. Le han preguntado que en el streaming de Bungie están preguntando mucho que qué pasará con los modificadores que ahora tenemos. Y está respondiendo el chaval que no pasa nada, que si tienes tu armadura de guard roll no pasa nada, y se hará la transición, y que también si desmontas los modificadores podrás conseguir modificadores de componentes para comprar más modificadores. Vale, van a probarlo en un asalto. Pick the mission that we're going to play. Yeah, we're going to play a Tree of Probabilities. Okay. It's one of the Árbol de las probabilidades. Bueno. Go for launch. Yeah. And then 781 todos, we'll be seres. looking to you for specific lovely moments where you can call out exactly how these mods are impacting combat. Looking forward to a lot of sentient art. Nos van a mostrar ahora cómo los modificadores pues impactan al gameplay, a cómo jugamos, cómo derrotamos enemigos y demás. Yeah. He's got his own line on the PGCR. Rodney va a ser el de apoyo, el titán de apoyo. La chica Lisa va a ser pues granadas a tope. Y el otro chaval, Tomonori, va a ser el que va a usar más super a menudo. Y también tiene la super esa que ha dicho, del acechador, las 4 perks de abajo, la han mejorado.
All right. And then La we've chica got se our pone cómoda ahí, a tope, support vamos. character with Lumina, Ahí está en su casa. shooting to heal. Yeah, most of them I'm going to be focusing on getting my noble rounds up so that I've got a good store of them for when these two, or mostly Tomo. Huele un poquito, ¿eh? Huele. I'm the one that's asking for help all the time. When Tomo gets into danger and is like, help, I am dying, I want to have the noble rounds to be able to throw a little healing in his way. One of the rare instances in which my friend is going behind enemy lines, so I will shoot him in the back. I will shoot him. All right. All right. Let's do this. Game Are is we afoot. going Ahí left, estamos. left or right? Left or right? Ilumina. All right, Arc Buddy, get to work. Yeah. All you got to You do know- is walk around. You know, in All this. the bad guys went right. See, this is you guys are nice because it works really well with the fusion rifles. Fijaos cómo se because recarga ahí I la can take my granada, porque se ha time, creado I don't have to be la hasty hechicera about, para tener you know, siempre la granada shooting, activa y tener line up, siempre charge up without a lot of la granaica ahí del distress. artista de escape. So I am, you know, Arc Buddy's doing a lot of work, and I'm actually playing in a very leisurely fashion, and just always trying to keep him up, and kill stealing from everyone else. You know, I can't quite control him. He's very enthusiastic, He's a strong, and you can see independent now, Arc buddy. like I already have my grenade back up. Keep doing that. Y otra granada más. Vamos, vamos. Arc Buddy all day, seriously. Got some ammo to, you know, I'm doing well on ammo so far. Está consiguiendo ahí mucha munición energética también por los modificadores que se ha puesto. Arc buddy's doing all the work. I'm just using my guns for special occasions. Special occasions. Oh, and do we want to call out the ammo finder? So if you switch over to my oh, it went away. I accidentally picked it up. I got too close. Oh well, we'll do it again later. Yeah. We'll do it again later. It'll come up again. Who's got Vamos a left? mostrar We'll algo show sobre that la later, but you munición. did indicate that when your ammo finder is working, you want to be able to call that out, give people sort of a visual cue in some new and interesting ways. So Yeah. we'll find a moment to show exactly how that works soon. Oh, there's guys Oh, over there's here. guys over here. They were hiding from They us. were hiding. What a bunch of jerks. They were scared of Arc buddy. They were. were. Arc Buddy is terrifying. Ah, there's one. I found another one. Switch back to me. So you'll see that ammo has a special glow on it. That means that that ammo was specifically generated from my ammo finder perk. Yeah. So you can kind of tell, like, oh, it's actually doing something. Vale, That's que how cuando I veis can esa, tell. la munición y tiene un efecto así diferente, es porque esa munición ha sido creada por el modificador que llevas puesto de que lleve más reservas o más munición para las armas que llevas. You did good. Eso es lo que significa ese efectillo. To do- Cuando veas ese efecto en la munición es porque ha sido creado por el modificador que You're llevas. going to be able to pull your exotics out of your collections. yes. We didn't really mention anything about Entonces te legendary. dará más o ya sea reservas o más munición, porque la chica lleva más munición energética para las dos armas. Specifically, I should call out my Y otra customers granada, who did a great job of Ryan, making this woohoo. possible. Good job, Ryan. And that is that all Se le ha bugueado. Ah, jaja. are going to drop as Armor 2.0 from Shadowkeep on. So basically, any están any ahora armor cargado. drop at that point Bueno. from any source that's legendary is going to be an Armor 2.0 armor. So that means all the planetary armor sets. You know, if you go back and do an old raid or escalation protocol or whatever, or you know, Dreaming City or take your pick, right? It's all going to be dropping as Armor 2.0 armor. Even if you're ¿En pulling serio it se le off bugueó o no? like Ya está, ya cargado. if Anna Bray has my favorite Están en chest un- piece because it looks like Tuxedo Tales, I can go back and say, hey, give me the new stuff. Yep, and we wonderful. updated those with ¿Cómo se the llama? fixed rolls, so you're still going to want to get a drop because the fixed rolls Está en un build de desarrollador, no está en el build You're final. going to want to be chasing better stat rolls that fit the kind of build that you're going to make, or higher stat rolls, honestly. Que por cierto, So you're going to want to, you know, encima de still get those los drops, but de los personajes if you veis just que wanna llevan grab los símbolos de then cada it's just clase. gonna be Armor 2.0. Si es cazador, titán o hechicero. Tomo, do you want to talk No sé about si eso lo cambiarán. some super stuff now, or you want to wait for more? O pondrán como lo tenemos ahora con los We'll niveles see y if we demás. can get any combatants to show up here, and then I can go over some of the changes All with right. this subclass. I'll rein in Arc Buddy for now, so you can show off. Yeah. La subclase de abajo, de las cuatro de abajo ha sido mejorada. No me ha dado tiempo a verlo bien exactamente lo que ponía cada una. In fact, I may Han cambiado, lo han I may mejorado have jumped y ahora right es más into como de apoyo. combat. I might need your help, Rodney. Where are you at? Oh yeah. Out of here. So as you can see, like, yeah, whenever I chuck my grenade and I'm actually able to hit something with it, then I'll be getting my melee cooldown back. And then the other cool thing is Sí, que if cuando I can golpea, get pues myself tiene- and especially allies with the smoke to make us invisible, then it'll also increase my grenade cooldown.
Also, if you La que make usa me la invisible granada de while humo Arc Buddy is out, Arc y Buddy cuando la shooting usa does not break y invisibility. hace invisible a los compañeros, It is amazing. pues se le recarga la granada. Is there anything Arc Y Buddy cuando can't do hace el as dash Can't do al my lado de un enemigo, taxes. se le recarga la bomba de humo. It's, Have we tried though? I mean, it's pretty brute force, you know. It pretty much knows only one thing. So it can do your taxes, but you get audited. Yes. Probably. Yes, precisely. Arc Buddy stealing my kills. I'm A sorry. ver, gameplay, he's got a mind of its que he own, visto literally, algún he's comentario por ahí. sentient. El gameplay es para mostrarnos todo, cómo funciona todo. Sabes que no es un gameplay aquí para demostrar que son los mejores guardianes del universo. Tranquilos, chavales. Hay alguno por ahí que se piensa esto. ¿Ves? Justo lo que he dicho antes lo estaba diciendo ahora Ditch. Que encima de cada guardián verás la clase de que es cada uno. Yeah. Que sí, que parece que se va a quedar así hasta... Bueno, hasta no. Se va a quedar así para ver exactamente qué clase de aliados tienes. Se va a quedar así en el 1 de octubre. Uy, que te caes. Madre mía. Por ahí está. Eso está bien. Porque a veces dices, ¿qué clase lleva este chaval, no? Que juegas en un asalto así. ¿Qué clase lleva? Y tienes que mirarle, ¿sabes? Básicamente más rápido distinguir tu escuadra. The Titan, the Defender Titan, is able to basically give himself and his allies an overshield with the melee kill, right? And so one of the things I was building with my mods was making sure El titán ha sido creado para ser de apoyo para la escuadra. It's already kind of a challenge to be in close proximity to your allies and also getting a melee kill at the moment when they need it. So I want to make sure that if I'm in that situation, I've got my melee up and ready to go. Sure. I mentioned that we're going to be talking a little bit about supers at a later date, and obviously certain things are best left to be discovered by players. Y nos van a hablar sobre la super, pero eso ya será otro día. Since you're meleeing, since you're doing the punching, if you want to just show off one finishing move as a little hors d'oeuvre. Ooh, we get permission to show off the finisher. Right as there's not enough. A ver si nos pueden mostrar una ejecución o movimiento final. Give him a little teaser. ¿Están jugando en PC? No, están en PlayStation 4. We're holding ourselves back for this stream. So the seasonal artifacts are things that you'll discover in your own time. The finishing moves. I mean, if you know everything about this game when it launches on October 1st, we've done you a great disservice. So we know how much people love to wait for things, but at the same time, we want your real-time moment in the action to be full of eureka. All right, I'm gonna be Hunter. Toma. And do the Puñetazo en la boca. jump into the enemy lines. Está chulo eso, ¿eh? Yeah. Tell us a bit about that. El cazador ahí con la super nueva, que ha sido mejorada, las 4 perks de abajo. Se nota. So you're gonna, especially in PvP, but even in PvE, you're gonna feel a good amount of damage from it. And then, like I said earlier, I've definitely been going back and forth between my grenades and my melee charges to make sure that I have those up as Que frequently en as possible. PvE hace más daño, obviamente, que en PvP Crisol. I'll try to make everyone invisible, and then we can have Rodney pop maybe the Ward of Dawn. Yeah, let's absolutely. talk about Ward of Dawn. Once we're on the ledge. All right. Yeah, all right. So Ward of Dawn, I don't even really know that I need to say Los anything. iónicos. People pretty much Y figured it los out. iónicos han pirado, ha dicho, That's true. esta gente tiene mucho poder. Vámonos de ahí. Monitoring chat. Prepare chat. I mean, Let us know what you see when. what if someone's just listening and not watching, you know? Well, that's just. That is true. Look at you being all thoughtful, Lisa. Lisa's always looking out for the edge case. It's All true. right. That's what I do. All right, y'all ready for this? Here We're we ready. go. We got bad guys. Venga, super. And Vamos. you might notice Sí, bueno. weapons of light. Palo del by alba. default. Pero ese amparo del alba ahí como que no It's pinta must mucho, ¿no? Pero CGG, bueno. Weapons of Light. I believe that was the first instance in chat for Mixer. Let's see. Over Weapons on light, hostia, es verdad. Armas de luz. Shield outside of bubble. Chat prepared. Entonces sí tiene pinta que el Weapons amparo of del alba Light, está bien baby, puesto. says Mastermind. Yeah. Yeah, there's really. Armas de luz vuelve y habéis visto cuando entra a la cúpula, ¿veis? Armadura de luz Get también. it, guys. Get out of here, son. ¿Habéis fijado?
All right, Bueno. Make sure my arc buddy is up when I do the sparrow part because Armaduras de it luz likes to y shoot. armas de luz. Armas de luz es básicamente que tu arma hace más daño. Come on, Vale, lo arc tenemos buddy. en Destiny 1. Woo. Y la armadura de luz es que aguantas más daño dentro de la cúpula porque se activa justo cuando entra a la Get cúpula. him, arc buddy. Pew, 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 pew. Solo cuando estás dentro de la Oh, yeah, cúpula se got activa some. la armadura de luz. Good job. While you're driving the While I was Sparrow. driving. A saber si no. Okay, En that was teoría fun. no. That was not Digo, a saber si las armaduras de luz también está la perk de que cuando sales la tienes activada, pero no, porque si ya tiene armas de luz y armadura de luz solo dentro, entonces no debería, ¿no? Pues que solo hay un amparo del alba actualmente, salvo que haya algún exótico nuevo que entonces sí que nos pueda dar armas, o sea, armaduras de luz cuando salgamos de la cúpula, como en Destiny 1 también. Creo, ¿no? Que teníamos. Pero vamos, armas de luz, vuelve. Por fin. Por fin ahora el amparo del alba es útil. En PvE, obviamente. En PvP Crisol es útil, ¿eh? En PvP Crisol, además es bastante divertido usarlo. Pero en PvE no era muy útil actualmente. Que parece que ahora sea, sí, armas de luz a tope. Arma de luz y pozo, como ha dicho por ahí alguien, ¿no? Madre mía, eso tiene que ser la locura. Salvo que nerfeen un poquito el pozo, ¿no? ¿Quién es aquí en el chat? Decímelo en el chat. Decir yo. ¿Quién es del chat? ¿Saben lo que es las armas de luz? Vamos, la han probado. Corre. Yo. Ahí está, Kunit. Summer Walker, Dragón Blanco, Torres. Vamos, esos Destiny 1 y Guardianes de Destiny 1. Shark Killer, Nacho Gamer. Vamos. Just make adjustments since the mods are no longer consumable. There's a small glimmer cost to slotting them, but otherwise it's pretty flexible for moving around. Ogros de Oryx, solo digo eso. That's true. Los ogros, ¿no? Los que a veces se teletransportaban y todo, ¿no? Los ogros de Oryx. Armas de luz para hacer más daño. Claro. We did a little bit of pre-match coordination, but Dante Pro. in particularly high difficulty activities, I think you're going to want to work together to make sure, hey, I'm covering this side, you cover that side. Sure. There are even mods, and we're not showing them off today, but there are even mods where, like Lisa, for example, you know, she knew she was going to be starved for ammo, but she wanted to spend her mod something else. I might be able to actually help her with her ammo economy as well. So you can coordinate a little more. Team synergy. Synergy, that's the word. And if you're a solo player, you can take a look at how your team is playing the game. Oh, I found it. And make adjustments. Ojo, la leyenda de Acrus no está mejorada, ¿eh? A ver qué pasa. No tiene catalizador. You have boss melting mods, so show. Hola. We just showed. Vamos. He turned. Inmune. Basically, didn't quite get him. Tomo's style of jumping in recklessly. Armas de luz the boss frescas. resist mod is helpful for that when he goes to try and. Seguramente haga. punch it out with Esto this lo voy a guy. subir ahora, cuando terminemos el directo lo subiré. Pues seguramente haga un resumen, ¿no? Are Mejor. you really going to let people save loadouts, Vamos. or are they going to have to memorize their favorite loadouts and change them out? O quizás lo haga. Activity to activity. I think this is where you're going to want No to sé. keep No sé a cómo couple of se different llamará. pieces of armor handy. So, like, if you've got a particular loadout that you like for Crucible or whatever, Yeah. you might just have a Crucible set that you're like, oh, okay, I'm going to swap Cuando this le out sale- pretty quickly because you can have. ¿Habéis visto que le salen a los mods enemigos un sockets, simbolito there's many arriba en la pieces of cabecita? armor. It's pretty Es easy, cuando puedes and that's actually actualizar, o what sea, I, ejecutar, mejor doing, is dicho, basically saying like, okay, well, la animación, I'm ¿no? gonna De use this ejecución, ¿o qué? literal Crucible armor set as my Crucible armor, and just make sure that the mods I have socketed in fit the playstyle that I want. I will Te remind quemas. you, and Uy. this is my fault because I put you on the spot, but our audience does want to see a finishing move from your Titan. All right. Well, someone finish this. We'll see. Unless yeah. Arc Buddy Oh, did they not kills see it him. earlier? Unless Oh, Arc okay. Buddy kills. Who's on screen? It's you, Rodney. It's It's- Rodney. it's All me? right. Okay, well- Arc Buddy will weaken him down. So Okay. you'll see that little dot over the head. Boom. There you Punch him go. right in the wall. Did it. Done did it. Yeah. Sí, ¿ves? Very nice. Que puedes ver First one's free. un simbolito en su cabeza cuando puedes hacer la ejecución. All right. All right, it's about that time. It's about that time to What finish time the is it? strike. Kill this boss time. It's Y el fun. modo de esas 14 lo podremos usar más a menudo, sí. Whoa! I did the thing where I died.
El yelmo se usaba muchísimo. Oh, uno se ha caído por ahí. Lisa. Hechicera con los saltillos. Yelmo se usaba mucho al principio en escuelas. ¿Os acordáis? En escuelas. Que poníamos la cúpula en una puerta para que no saliesen. Bueno, cuando salieran enemigos ahí, salieran aturdidos, ¿sabes? Good job. ¿Os acordáis de eso? Never rely on applause. Cúpula aquí, toma. Y salían los bichos atontados. Oh, goodness. All right. Let's punch in the air. Que te quemas. Oh, I almost died. Que te quemas. It's fine. Everything's fine. Everything will be Arc okay. Buddy's here. ¿Podrá ser ejecución al jefe final? Oh, you killed him before Sí, ¿no? Arc Buddy got to Bueno, shoot him. no puede. Rude. Are we worried about Arc Pues ya Buddy's lo han feelings? derrotado. Yes, we are. He's Arc sentient. Buddy is sentient. He's yeah. sentient. Yeah. He has hopes and dreams. All right. Mission complete. Very We nice. did it. And the crowd goes wild. Yeah. Well done. Yay. What a handsome looking team. That's right. And well appointed to support each other and to play with each other's strengths and weaknesses. That's how it's going to go. This has just been a taste of how things are going to happen starting October 1st. Obviously, you won't have this many riches that they had to play with. So many Going to riches. need to play some Destiny. Going to need to go out and get some new armor pieces. We'll start you off with your Solstice set and one of your favorite exotics for each build. And from there, you'll be earning these mods. Pay a visit to the gunsmith. This has just been one way to build a Titan, a Warlock, Bueno, and a que Hunter. We can't termina wait for you diciendo to show ya us que all el the 1 de ways octubre in which this is pues all podremos going jugar down. así, aunque no Thank you all so tendremos much. los modificadores Master que level llevan pieces. ellos, obviamente, porque tendremos que jugar y farmearlos, o también podremos comprarlos Playing in the de development Bungie. environment on test accounts. So if you're trying to send them friend invites, Así que están probando el juego, obviamente, we look forward to playing the game with you. Shadowkeep and New Light en un build come de out on diseño October 1st. de desarrolladores. Final show note, final programming note before we go. If you are members of our PC community, we love you dearly, and we hope that you're going to be migrating with us to our new home on Steam. Here's a little news piece that we released last week. Just to Nos set van a your mostrar sights on the aquí fact that next week we're going un to be poquito de información para los clicking some guardianes en buttons on PC Bungie.net to que make se sure that your mudan a guardians will be Steam, waiting for you ya on the new sabéis. platform on October 1st when the new games begin. Thank you so much for watching, and we will talk to you again soon. We've got a lot more to say about this game before it comes out. We'll be at Gamescom, we'll be at PAX, so if we don't meet you in the Estarán en wild, we'll see you in Gamescom, the tower. en PAX también, Bye. y todavía queda mucho por mostrar. Este es el tráiler ya que nos mostraron, así que perfecto, genial. Entonces, dejadme ahí en los comentarios qué pensáis al respecto. ¿Os gusta o no os gusta? Seguramente haga un resumen, vídeo resumen mejor, bien explicado todo. Y bueno, todo lo que nos han mostrado. Por así, ¿no? Por encimilla. Pero vamos, esto pinta, pero que pinta bastante bien. Podemos tener ahora las estadísticas que queramos en nuestro personaje y además vestir o lucir como queramos. Eso está genial. Más rol, ahí está, más rol, más RPG. Nos quedan que nos muestre también los artefactos. También, bueno, los movimientos finales se los han hecho ya. Movimientos finales, así que quedan que nos muestren, pues eso, los artefactos. Y la luna, a ver, algo de la luna. Pero vamos, eso ya será próximos días, porque este streaming ya ha terminado. Así que voy cortando por aquí.